नमस्कार साथियों। आज के इस सीरीज़ में हम हिंदू लॉ के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वैदिक ज्ञान अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के लॉ से रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू लॉ वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ कितने हैं? 2। नेम ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, द एंशिएंट और ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न सोर्सेज। नेम ऑफ द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, द वेदास, स्तुति एंड स्मृतिज एंड द कस्टम। नेम ऑफ द मॉडर्न सोर्सेज, द जुडिशियल डिसीजन, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन enacted by the central and state government. The word Veda of the ancient Hindu law is also known as direct word of God. How many Vedas are there? There are 4 Vedas. कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, ऋजुवेद और अथर्ववेद। The word Smriti is also called as what was remembered. The word Shruti Veda is also known as what is heard. Shruti means शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है जो सुनने से याद किया गया हो, तो श्रुति। नेम ऑफ द 2 मेन स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, कौन कौन से हैं? वो 2 स्कूल, दाय भाग एंड मिताक्षरा। नेम ऑफ द रनिंग कमेंट्री ऑन द मिताक्षरा स्कूल, याज्ञवल्क्य। हु इज द ऑथर ऑफ द कोड ऑफ याज्ञवल्क्य? विजनेश्वरा। हु इज द ऑथर ऑफ दाय भाग स्कूल? जिमूत वाहना। Which school is the supreme authority throughout the India except Bengal? The Mitakshara school. The दायभाग school prevail Bengal only. दायभाग जो है वो केवल बंगाल साइड में ही चलता है, बाकी पूरे भारत में, आपका उत्तर भारत में क्या चलता है? वो मिताक्षरा। The Mitakshara school is divided into 4 sub schools. Which is the third source of ancient Hindu law? Custom. Custom is of 3 types. Name of the different kind of customs: family custom, class custom and local customs. Provision of Indian Evidence Act 1872 deals with the provision of custom, section 13 and 48 of the Indian Evidence Act. Name of the first step towards the codification of Hindu law: Hindu Code, Warren Hastings, Gentoo Code. The word religion had different shades and colors. Its important shade is dharma, duty. That is duty towards the society and soul. It was held in the case Aruna Roy versus Union of India. Hindu religion embraced numerous ways and way of life. CWT versus R. Siddharan 1970 Supreme Court SCR 478. The term religion is hardly susceptible of any rigid definition. It is certainly a matter of faith with individual or communities, and it is not necessarily theistic. It was held in the case Pannalal Bansilal Priti versus State of Andhra Pradesh. Legislation is the strongest source of law, and it is prevail over all the sources. It was observed in the case Superintendence Co of India versus Krishna Murgai. One who denies the existence of a custom has to prove its existence. It was observed in the case Janardana versus Kalyama. A custom may be considered to be introduced into the law without its proof when it is frequently and repeatedly brought to the notice of the court. It was held in the case Munnanal versus Rajkumar. The burden of proving a custom in derogation of Hindu law is of the person who alleges it. It was held in the case Sahadev Narayan Dev versus Kusum Kumari. Custom cannot be extended by analogy and it cannot be established by a prior method. It was observed in the case T. Saravathi Anmal versus Jagdamma Lal. If there is a clear usage to the contrary, the Shastra have to be yielded. It was held in Shyam Sundar Prasad Singh 2000 SCC 310. No custom which is opposed to public policy can be recognized by any court of law. It was held in Munnanal versus Rajkumar. नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन, हिंदू लॉ कैसा लॉ है? कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड लॉ बोथ. नेम ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट कोडिफाइड हिंदू लॉ. द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. Salus Populi Suprema law means the welfare of the people is the supreme law. By which committee and year the Hindu code was drafted? Rao Committee 1947 and was referred to Select Committee of the Constituent Assembly in 1948. The Hindu law applies to Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh. The Hindu law does not apply to Muslim, Christian, Parsi or Jew. Person governed under the Hindu law are Hindu by birth, Hindu by conversion, Hindu by reconversion. Which list of Indian Constitution deal with the family law? Concurrent list. The codified part of Hindu law is enacted by the Parliament. The Hindu Marriage Act 1955 came into force on 18th May 1955. The Hindu Marriage Act 1955 contains 30 sections. Before the Hindu Marriage Act 1955, polygamy and polyandry was permitted. 1955 से पहले ये polyandry and polygamy permitted था. उसके बाद से the Hindu Marriage Act and the Special Marriage Act was recommended the establishment of family code in Law Commission Report, 54th Law Commission Report. Mere non-compliance with the decree of restitution or the mere disinclination to agree to an offer of reunion did not amount to be a wrong within the meaning of section 23(1)(a) HMA Hindu Marriage Act 1955. It was held in the case Dharmendra vs. Usha AIR 1977 Supreme Court 2218. Rule of audi alteram partem, let the other side be heard as well. Hinduism is a way of life in the subcontinent. It is not limited to narrow limit of religion. It was held in the case Ramesh यशवंत प्रभो वर्सेस प्रभाकर काशीनाथ कुंटे. इस सीरीज में अब इतना ही. आगे वाली सीरीज में हम हिंदू लॉ के बाकी क्वेश्चंस जो हैं वन लाइनर ग्रुप में उसको भी देखेंगे और अब अन्य सब्जेक्ट्स के भी वन लाइनर को हम इसी तरह से इस सीरीज में कवर करेंगे आने वाली सीरीजों में. तब तक के लिए धन्यवाद. आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वैदिक ज्ञान अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें. धन्यवाद.